ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः। शांति स्वरूपिण्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। चिदंबर शरीरिण्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। वैद्यनाथ गृहिण्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। एकांबर शरीरिण्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। कमलालय वासिन्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। पांड्यराजस्तुताये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। मार्कंडेय वरप्रदाये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी ओम देवी नमः। पुंडरीकपुराधीशाय ओम ह्रीं नमः। भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। बिल्ववनप्रियाय ओम ह्रीं नमः। भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शिवताण्डवसाक्षिण्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शिवप्रसादसम्पन्नाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शिवशैलकुमारिकाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शिवानन्दरसार्णवाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शिवानन्दपुरवासिन्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शिवसाम्राज्यदायिन्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी ओम देवी नमः। शिवानन्दरसधाराय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शिवगौर्यै नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शिवभोगदाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। ब्रह्मपूजिताय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। दिव्यसुन्दर्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। पद्मवासिन्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। वेदस्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। कुमारजनन्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। बिन्दुस्वरूपिण्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शरणागतरक्षकाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी ओम देवी नमः। अनुग्रहप्रदाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। चन्द्रलोकविभूषिताय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। सर्वलोकवशङ्कर्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। सुरासुरनमस्कृताय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी ओम देवी नमः। मूलाधारगताय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। सुषुम्नाद्वारमध्याय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। चतुर्वर्गबलप्रदाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः। ओम आत्मारामाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। पंचदशाक्षर्यै नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। मणिपूरकसुन्दराय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। आधारशक्तिरूपिण्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः। ओम आर्तजनरक्षिण्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। आर्यगणस्तुताय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। आर्यावर्तनिवासिन्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः। ओम आद्यान्तशिवरूपाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। आदितत्त्वप्रकाशाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। श्रीविद्यामन्त्ररूपाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। चतुर्वेदान्तवेद्याय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी ओम देवी नमः। श्यामलापीठवासाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। महामायास्वरूपाय ओम नमः। ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। रत्नमन्दिरवासाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः। ओम मल्लिकाधामभूषाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। मन्दाकिनीस्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। मौक्तिकाफलहाराय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शिववामङ्गस्थाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। गजास्य गुहपालिन्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी ओम देवी नमः। संसाररोगनाशिन्ये नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। वीणागानप्रवीणाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी ओम देवी नमः। कोणत्रयनिविष्टाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। मूलमन्त्रस्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। चितग्निभूतदेहाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शिवशक्त्यैक्यवेशाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शाश्वतैश्वर्यसुखदाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। तुषारगिरिनिवासाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। शिवमानसहंसिन्यै नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। स्वर्णताटङ्गशोभिताय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। दाडिमीबीजरत्नाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः। ओम शङ्खग्रीवाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। वटपत्रोदराय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः। ओम हेमभूषितविग्रहाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी ओम देवी नमः। सौन्दर्यगुणसंयुताय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः। जालन्धरमहापीठाय
पीठस्थाय नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः पूर्णगिरि पीठवासिन्ये नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः ओम चतुष्षष्टिकलात्मिकाय नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः ओम सर्वदोष विनाशिन्ये ओम नमः ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः मंदस्मित मुखाम्बुजाय ओम नमः ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः ओम कल्याण ओम निलयाय ह्रीं नमः भुवनेश्वरी देवी नमः ओम शुभ लक्षण ओम संपन्नाय ह्रीं नमः भुवनेश्वरी देवी नमः ओम शुभ सौभाग्य ओम निलयाय ह्रीं नमः भुवनेश्वरी देवी ओम नमः दक्षाध्वर हराय नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः दक्षाध्वर विनाशिन्ये ओम नमः ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः सदाशिव कुटुम्बिन्ये नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः सच्चिदानंद लक्षणाय नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः चंद्रमंडलवासिन्ये ओम नमः ह्रीं भुवनेश्वरी देवी ओम नमः कलभाक्षिण्ये ओम नमः ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः ओम दुहितापाहाय ओम ह्रीं नमः भुवनेश्वरी देवी ओम नमः सर्वस्वतन्त्राय ओम नमः ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः ओम मतंगकुलभूषणाय ओम ह्रीं नमः भुवनेश्वरी देवी ओम नमः मतंगमुनि ओम संपूज्याय ह्रीं नमः भुवनेश्वरी देवी नमः ओम कदम्बारण्य निलयाय ओम नमः ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः ओम कामकोटि ओम पीठस्थाय ह्रीं नमः भुवनेश्वरी देवी ओम नमः मनोवाचा ओम मुगोचराय ह्रीं नमः भुवनेश्वरी देवी ओम नमः शरणागत ओम रक्षिण्ये ह्रीं नमः भुवनेश्वरी देवी ओम नमः अनुग्रह प्रदाय ओम नमः ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः ओम ह्रींकार ओम पीठस्थाय ह्रीं नमः भुवनेश्वरी देवी नमः ओम ह्रींकार शांत निलयाय नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः ओम एकार रूपाय नमः ओम एकार रूपाय नमः ओम भवाय नमः ओम भवाय नमः ओम सर्वमंगलप्रदायिन्ये नमः ओम सर्वमंगलप्रदायिन्ये ओम नमः अष्ट ऐश्वर्यप्रदायिन्ये नमः ओम अष्ट ऐश्वर्यप्रदायिन्ये ओम नमः अंबिकापुरवासिन्ये नमः ओम अंबिकापुरवासिन्ये नमः ओम सुब्रह्मण्य हृदयाय नमः ओम सुब्रह्मण्य हृदयाय नमः ओम षोडशपत्र निलयाय नमः ओम षोडशपत्र निलयाय नमः ओम त्रिकोण मध्य 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 निलयाय नमः ओम व्रतत्रय स्वरूपिण्ये नमः ओम व्रतत्रय स्वरूपिण्ये नमः ओम मंगलेश जनन्ये नमः ओम मंगलेश जनन्ये नमः ओम सनकादि मुनिस्तुताय नमः ओम सनकादि मुनिस्तुताय नमः ओम शांति स्वरूपिण्ये नमः ओम शांति स्वरूपिण्ये नमः ओम चिदंबर शरीरिण्ये नमः ओम चिदंबर शरीरिण्ये नमः ओम कमलालय वासिन्ये नमः ओम कमलालय वासिन्ये नमः ओम पांड्य राजस्तुताय नमः ओम पांड्य राजस्तुताय नमः ओम मार्कंडेय वरप्रदाय नमः ओम मार्कंडेय वरप्रदाय नमः ओम पुंडरीकपुराधीशाय नमः ओम पुंडरीकपुराधीशाय नमः ओम बिल्वा वनप्रियाय नमः ओम बिल्वा वनप्रियाय नमः ओम शिव तांडव साक्षिण्ये नमः ओम शिव तांडव साक्षिण्ये नमः ओम शिव प्रसाद संपन्नाय नमः ओम शिव प्रसाद संपन्नाय नमः ओम शिव शैल कुमारिकाय नमः ओम शिव शैल कुमारिकाय नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देव्यै ओम नमः ह्रीं भुवनेश्वरी देवी नमः ओम ह्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः ओम ओम सर्वमंगल सर्वमंगल मांगल्ये मांगल्ये शिवे शिवे सर्वार्थ सर्वार्थ साधिके साधिके शरण्ये शरण्ये त्रयंबिके त्रयंबिके गौरी गौरी नारायणि नारायणि नमोस्तुते नमोस्तुते ओम ओम श्रीलंका श्रीलंका नैनादेव नैनातीव नागभूषणी नागभूषणी श्री श्री भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी देव्ये देव्यै नमो नमः नमो नमः സർവമംഗള മാംഗല്യ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങൾക്കും ஆதாரமானவளே உந்தன் திருவடியை நாங்கள் சேவிக்கின்றோம். உந்தன் திருவருளால் எல்லாவித ஐஸ்வர்யங்களும் எங்கள் குலத்துக்கும் எங்கள் குடும்பத்துக்கும் எங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் நாங்கள் வாழுகின்ற உலகத்துக்கும் நிறைவாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றேன். O Mother Goddess Bhuvaneshwari, the Empress of the world, we bow down at your lotus feet and submit our soulful prayer that may our dynasty, our family, our children
the generations to come in the future, and the entire creation. May they all receive your glorious blessings and be very fortunate. ആപത്തുകളെല്ലാം വിട്ടുവിളകണം, നല്ല അനുഭവങ്ങളെല്ലാം വർദ്ധിക്കണം, ഐശ്വര്യത്തോട് കൂടി നമ്മളെല്ലാം വാഴണം. All the dangers should go away, and all that is auspicious should come in our lives, and we should live a life of fulfillment. അതുവേ പരാശക്തി പൂജ. That is the goal of the worship of Mother Goddess Parashakti. இப்போது நவகிரக அஷ்டோத்தர சதநாமாவலி மகாமந்திர சேவை. எல்லாரும் நவகிரகங்களை நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்குங்கோ. இன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமான நாள். அமாவாசையும் மங்களவாரവും எல்லாம் ஒன்று கூடியிருக்கு. இந்த நாளில் நம்ம நவகிரக தேவதைகளை இப்போ அஷ்டோத்தர நாமத்தை கொண்டு அர்ச்சனை செலுத்தி பிரார்த்தனை செய்வோம். We will now be chanting the names of the 9 planets together, 108 names for all the 9 planets together, because this is a very, very powerful holy day. So we will be glorifying all the 9 planets. மஞ்சள் ஆடும் ஆராதனா. This is the glorious worship where we are going to shower turmeric. மஞ்சள் ஆடனம், மஞ்சளில் ஆடனம். We should shower turmeric, and we should be blessed with the blessings of that shower of turmeric. ஓம் Om சுக்லாம்பரதரம் Shuklambaradaram Vishnam சசிவர்ணம் Shashivarnam சதுர்புஜம் Chaturbhujam பிரசன்னவதனம் Prasannavadam ध्यायेत Dhyaye सर्व Sarva विघ्नोप Vignopa शान्तये. Shantaye. ஓம் ஸ்ரீ சூர்யாய நமः. Om Shri Suryaya ஓம் ஸ்ரீ Namah. சந்திராய நமः. Om Shri Chandraya ஓம் ஸ்ரீ Namah. அங்காரகாய நமः. Om Shri Angarakaya ஓம் Namah. ஸ்ரீ புதாய நமः. Om Shri ஓம் ஸ்ரீ Budhaya Namah. பிரகஸ்பதயே நமः. Om Shri Brahaspataye ஓம் ஸ்ரீ Namah. சுக்ராய நமः. Om Shri ஓம் Shukraya ஸ்ரீ Namah. சனீஸ்வராய நமः. Om Shri ஓம் Shanishwaraya ஸ்ரீ Namah. ராகவே நமः. Om Shri Rahave ஓம் ஸ்ரீ Namah. கேதவே நமः. Om Shri Ketave ஓம் ஸ்ரீ Namah. நவக்கிரக தேவதாயே நமः. Om Shri Navagraha ஓம் ஸ்ரீ Dhevatha Namah. நக்ஷத்திர தேவதாயே Shri நமः. Nakshatra Devataya Namah. ஓம் ஸ்ரீ நவக்கிரக தேவதாயே நமः. Om Shri Navagraha Devataya Namah. ஓம் ஸ்ரீ நவக்கிரக தேவதாயே நமः. Om Shri Navagraha Devataya Namah. நம்மளுடைய ஜாதகத்தில் எல்லா கிரகங்களும் நமக்கு அனுகூலமாகணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிங்க. அதாவது கிரக தோஷங்கள் எல்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் இந்த சன்னிதானத்தில் நடக்கும் ஆராதனை மூலியம் நமக்கெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகணும். கிரக தோஷங்களெல்லாம் நிவர்த்தியாகி கிரக பிரீத்தி உண்டாகணும்னு பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். Let us pray very deeply that if we have any malefic positions or effects of any of the 9 planets, by the power of the worship which we are performing in this sacred place, may all of them get eradicated, and may all of us be blessed with the grace of the 9 planets. ஓம் நவக்கிரக தேவதாயே நமः. Om Navagraha Devataye ஸ்ரீ Namah. நவக்கிரக தேவதாயே நமः. Om Shri Navagraha Devataye Namah. Om Shri Navagraha Devataye Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Bhanave Namah. श्री नवग्रह देवताये नमः. Om Hamsaya Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Bhaskaraya Namah. श्री नवग्रह देवताये नमः. Om Suryaya Namah. श्री नवग्रह देवताये नमः. Om Shuraya Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Tamoharaya Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Rathine Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Vishwakrite Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Avyaptre Namah. श्री नवग्रह Om Haraye Namah. श्री नवग्रह Om देवताये Vedamayaya Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Vibhave Namah. ओम श्री नवग्रह देवताये Om Shuddham Shave Namah. ओम श्री नवग्रह देवताये Om Shubhram Shave Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Chandraya Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Abjanetra Samudbhavaya Namah. नवग्रह देवताये Om Taradhipaya श्री Namah. नवग्रह देवताये Om Rohinishaya Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Shambhumurti Kritalaya Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Aushadidhyaya Namah. श्री नवग्रह Om देवताये Aushadhipataye Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Ishwaradharaya Namah. श्री नवग्रह देवताये Om Sudha
शुभानिधये नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः सकलाह्लादनकराय ओम नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः भौमाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः भूमिसुताय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः भूतमान्याय नमः ओम श्री नवग्रह ॐ देवताय नमः समुद्भवाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः आर्याय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः अग्निकृते नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः रोहितांगाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः रक्तवस्त्रधराय ओम नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः शुचये नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः मङ्गलाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः अङ्गारकाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः रक्तमालिने नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः मायाविशारदाय ओम नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः बुधाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः तारासुताय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः सौम्याय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः रोहिणी गर्भसम्भूताय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः चन्द्रात्मजाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः सोमवंशकराय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः श्रुतिविशारदाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः सत्यसन्धाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः सत्यसिन्धवे नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ विधिसुताय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ विबुधाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः विभवे नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः वाक्कृते नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः ब्राह्मणाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः ब्रह्मणे नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः धिषणाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः शुभवेशधराय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः गीष्पतये नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः गुरवे नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ इन्द्रपुरोहिताय नमः श्री नवग्रह देवताय नमः ॐ जीवाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः निर्जरपूजिताय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ पीताम्बरालङ्कृताय नमः श्री नवग्रह देवताय नमः ॐ भृगवे नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ भार्गवसम्भूताय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः निशाचरगुरवे नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ कवये नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः भृत्यखेदहराय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ भृगुसुताय नमः श्री नवग्रह देवताय नमः ॐ वर्षकृते नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ दीनराज्यदाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः शुक्राय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ शुक्रस्वरूपाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ राज्यदाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ लयकृताय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः कोणाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ शनैश्चराय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ मन्दाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ छायाहृदयनन्दनाय नमः श्री नवग्रह देवताय नमः ॐ मार्ताण्डजाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः पङ्गवे नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः भानुतनूभवाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः यमानुजाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः अतिभयकृते नमः श्री नवग्रह देवताय नमः ॐ नीलाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः सूर्यवंशजाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ निर्माणदेहाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ राहवे नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ स्वर्भानवे नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः आदित्यचन्द्रद्वेषिणे नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ भुजङ्गमाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ नमः सिंहिकेशाय नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ गुणवते नमः श्री नवग्रह देवताय ॐ रात्रिपथिपीडिताय नमः
नमः श्री नवग्रह देवताय ओम नमः आहिराजे नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः शिरोहीनाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः विषधराय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः महाकायाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः महाभूताय ओम नमः श्री नवग्रह देवताय ओम नमः ब्राह्मणाय नमः ओम श्री नवग्रह ओम देवताय ब्रह्म संभूताय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः रविकृते नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः राहुरूपधृते ओम नमः श्री नवग्रह देवताय ओम नमः केतवे नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः केतुस्वरूपाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय नमः ओम खेचराय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः सुकृतालयाय ओम नमः श्री नवग्रह देवताय ओम नमः ब्रह्मविधे नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः ब्रह्मपुत्राय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः कुमारकाय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः ब्राह्मणप्रीताय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय ओम नमः श्री नवग्रह देवताय नमः ओम 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 आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः ओम श्री नवग्रह देवताय 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 नमः ओम ओम शुक्लांबरधरं शुक्लांबरधरं विष्णुं विष्णुं शशिवर्णं शशिवर्णं चतुर्भुजं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् ध्यायेत् सर्व सर्व विघ्नोप विघ्नोप शान्तये। शान्तये ओम श्री सूर्याय नमः ओम श्री सूर्याय नमः चंद्राय नमः ओम श्री चंद्राय नमः श्री अंगारकाय नमः ओम श्री अंगारकाय श्री नमः बुधाय नमः ओम श्री बुधाय नमः बृहस्पतये नमः ओम श्री बृहस्पतये नमः श्री शुक्राय नमः ओम श्री शुक्राय श्री नमः शनीश्वराय ओम नमः श्री शनीश्वराय श्री नमः राघवे ओम नमः श्री राहवे नमः श्री केतवे नमः ओम श्री केतवे श्री नमः नवग्रह देवताय नमः ओम श्री नवग्रह देवताय नमः नक्षत्र देवताय श्री नमः नक्षत्र देवताय नमः ओम शरवण भव ओम शरवण भव दीप प्रज्वलनम You light the lamps now. We will chant the Subramanya Ashtotra now. ओम शरवण भव Om Sharavana Bhava. श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तर शतनामावली महामंत्र सेवा We'll chant the Subramanya Ashtotra now. காட்டுக்குள்ள நெருப்பு பாயுதான் காட்டுக்குள்ள நெருப்பு பாயுதான் இப்போ புகை அடிக்குது உயிரினங்களுக்கெல்லாம் மூச்செடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது காட்டுக்குள்ளே நெருப்பு பாஞ்சா புகை அடிக்கும் இல்லையா அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற உயிரினங்களுக்கெல்லாம் மூச்செடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாகும் இல்லையா When there is a fire in the forest, because of the dense smoke, all the inhabitants of the forest find it difficult to breathe. स्कंदाय कार्तिकेयाय पार्वती प्रियनंदनाय च महादेव कुमाराय सुब्रह्मण्याय ते नमः ओम शरवण भव ओम शरवण भव
ഓം ശരവണഭവ. ഓം സ്കന്ധായ നമഃ. ഓം ഗുഹായ നമഃ. ഓം ഷൺമുഖായ നമഃ. ഓം ഫാലനേത്രസുധായ നമഃ. ഓം പ്രഭവേ നമഃ. ഓം പിംഗളായ നമഃ. ഓം കൃത്തികാസൂനവേ നമഃ. ഓം ശിഖിവാഹനായ നമഃ. ഓം ദിഷഡ്ഭുജായ നമഃ. ഓം ദിഷണ്ണേത്രായ നമഃ. ഓം ശക്തിധരായ നമഃ. ഓം പിഷിതാശപ്രപഞ്ചനായ നമഃ. ഓം താരകാസുരസംഹാരിണേ നമഃ. ഓം രക്ഷോബലവിമർദ്ദനായ നമഃ. ഓം മത്തായ നമഃ. ഓം പ്രമത്തായ നമഃ. ഓം ഉന്മത്തായ നമഃ. സുരരക്ഷകായ നമഃ. ഓം ദേവസേനാപതയേ നമഃ. ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ. ഓം കൃപാനവേ നമഃ. ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ. ഓം ഉമാസുധായ നമഃ. ഓം ശക്തിധരായ നമഃ. ഓം കുമാരായ നമഃ. ഓം ക്രൗഞ്ചധാരണായ നമഃ. ഓം സേനാനയേ നമഃ. ഓം അഗ്നിജന്മനേ നമഃ. ഓം വിശാഖായ നമഃ. ഓം ശങ്കരാത്മജായ നമഃ. ഓം ശിവസ്വാമിനേ നമഃ. ഓം ഗണസ്വാമിനേ നമഃ. ഓം സർവസ്വാമിനേ നമഃ. ഓം സനാതനായ നമഃ. ഓം അനന്തശക്തയേ നമഃ. ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ. ഓം പാർവതീപ്രിയനന്ദനായ നമഃ. ഓം ഗംഗാസുതായ നമഃ. ഓം ക്ഷാരോദ്ഭൂതായ നമഃ. ഓം മാഹൂതായ നമഃ. ഓം പാവകാത്മജായ നമഃ. ഓം ജൃംഭായ നമഃ. ഓം പൃജൃംഭായ നമഃ. ഓം ഉജൃംഭായ നമഃ. ഓം കമലാനന സംസ്തുതായ നമഃ. ഓം ഏകവർണായ നമഃ. ഓം ദ്വിവർണായ നമഃ. ഓം ത്രിവർണായ നമഃ. ഓം സുമനോഹരായ നമഃ. ഓം ചതുർവർണായ നമഃ. ഓം പഞ്ചവർണായ നമഃ. ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ. ഓം മഖസ്പതയേ നമഃ. ഓം അഗ്നിഗർഭായ നമഃ. ഓം ശമീഗർഭായ നമഃ. ഓം വിശ്വരേതസ്സേ നമഃ. ഓം സുരാരിജ്ഞേ നമഃ. ഓം ഹരിദ്വർണായ നമഃ. ഓം ശുഭകരായ നമഃ. ഓം വാസവായ നമഃ. ഓം ഉഗ്രവേഷപ്രദേ നമഃ. ഓം ഭൂഷണേ നമഃ. ഓം ഗഭസ്തിനേ നമഃ. ഓം ഗഗനായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രവർണായ നമഃ. ഓം കലാധരായ നമഃ. ഓം മായാധരായ നമഃ. ഓം മഹാമായിനേ നമഃ. ഓം കൈവല്യായ നമഃ. ഓം ശങ്കരീ സുധായ നമഃ. ഓം വിശ്വയോനയേ നമഃ. ഓം മമേ ആത്മനേ നമഃ. ഓം തേജോനിധയേ നമഃ. ഓം അനാമയായ നമഃ. ഓം പരമേഷ്ഠിനേ നമഃ. ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ. ഓം വേദഗർഭായ നമഃ. ഓം വിരാട്സുതായ നമഃ. ഓം പുളിന്ദകന്യാഭർത്രേ നമഃ. ഓം മഹാസാരസ്വതാവൃതായ നമഃ. ഓം ആശ്രിതാഖിലദാത്രേ നമഃ. ഓം ചോരജ്ഞായ നമഃ. ഓം രോഗനാശനായ നമഃ. ഓം അനന്തമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം ആനന്ദായ നമഃ. ഓം ശിഖണ്ഡീകൃതകേതനായ നമഃ. ഓം ഡംഭായ നമഃ. ഓം പരമഡംഭായ നമഃ. ഓം മഹാഡംഭായ നമഃ. ഓം വൃഷാകപയേ നമഃ. ഓം കാരണോപാത്തദേഹായ നമഃ. ഓം കാരണാതീത വിഗ്രഹായ നമഃ. ഓം അനീശ്വരായ നമഃ. ഓം അമൃതായ നമഃ. ഓം പ്രാണായ നമഃ. ഓം പ്രാണായാമപരായണായ നമഃ. ഓം വൃട്ടഹണ്ട്രേ നമഃ. ഓം വീരജ്ഞായ നമഃ. ഓം രക്തശ്യാമകളായ നമഃ. ഓം മഹതേ നമഃ. ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. ഓം ഗ്രഹപ്രീതായ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. ഓം ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ നമഃ. ഓം വംശവൃദ്ധികരായ നമഃ. വേദവേദ്യായ നമഃ. ഓം അക്ഷയബലപ്രദായ നമഃ. ഓം മയൂരവാഹനായ നമഃ. ഓം മയൂരവാഹനായ നമഃ. മയൂരവാഹനായ നമഃ. ഓം ഓം സ്കന്ദായ സ്കന്ദായ കാർത്തികേയായ കാർത്തികേയായ പാർവതി പാർവതി പ്രിയ പ്രിയ നന്ദനായ ച നന്ദനായ മഹാദേവ മഹാദേവ കുമാരായ കുമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യായതേ സുബ്രഹ്മണ്യായതേ നമഃ. നമഃ. ഓം ഓം ശരവണഭവ. ശരവണഭവ. രക്ഷാ പ്രാർത്ഥന. Prayer for protection. ഓം ഓം ശുക്ലാംബരധരം ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും വിഷ്ണു ശശിവർണം ശശിവർണം ചതുർഭുജം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് ധ്യായേത് സർവ സർവ വിഘ്നോപ വിഘ്നോപ ശാന്തയേ. ശാന്തയേ. ഓം ശ്രീ സൂര്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഓം ശ്രീ സൂര്യായ നമഃ. ചന്ദ്രായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ചന്ദ്രായ ഓം ശ്രീ നമഃ. അംഗാരകായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഓം അംഗാരകായ ശ്രീ നമഃ. ബുധായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഓം ബുധായ ശ്രീ നമഃ. ബൃഹസ്പതയേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഓം ബൃഹസ്പതയേ ശ്രീ നമഃ. ശുക്രായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഓം ശുക്രായ ശ്രീ നമഃ. ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ
शनीश्वराय श्री नमः राघवे नमः श्री राहवे श्री नमः केतवे नमः श्री केतवे श्री नमः नवग्रह देवताये नमः श्री नवग्रह श्री देवताय नक्षत्र देवताये नमः श्री नक्षत्र श्री देवताय नमः राशि देवताये नमः श्री राशि देवताय श्री नमः भूमि देवताये नमः श्री भूमि देवताय श्री नमः आकाश देवताये नमः श्री आकाश देवताय श्री नमः वायु देवताये नमः श्री वायु देवताय श्री नमः अग्नि देवताये नमः श्री अग्नि देवताय नमः श्री समुद्र देवताये नमः श्री समुद्र देवताय नमः श्री पितृ देवताये नमः श्री पितृ श्री देवताय मातृवंशज्ञाता अज्ञाता पितृदेवताये नमः श्री मातृवंश ज्ञाता अज्ञाता पितृदेवताय नमः ओम पितृवंशज्ञाता अज्ञाता पितृदेवताये नमः श्री पितृवंश ज्ञाता अज्ञाता पितृदेवताय नमः ओम सर्व पितृदेवताये नमः ओम सर्व पितृदेवताय ओम नमः सर्वज्ञाता अज्ञाता पितृदेवताये नमः ओम सर्वज्ञाता अज्ञाता पितृदेवताय ओम नमः सर्व पितृदेवताये नमः ओम सर्व पितृदेवताय ओम नमः सर्वज्ञाता अज्ञाता पितृदेवताये नमः ओम सर्वज्ञाता अज्ञाता पितृदेवताय नमः ओम ऋषि परंपराये नमः ओम ऋषि परंपराय नमः ओम मातृवंश कुलगुरवे नमः ओम मातृवंश कुलगुरवे नमः पितृवंश कुलगुरवे नमः पितृवंश कुलगुरवे नमः ओम गुरु परंपराये नमः ओम गुरु परंपराय नमः ओम सद्गुरवे नमः ओम सद्गुरवे नमः ओम कुलगुरवे नमः ओम कुलगुरवे नमः ओम कुलदेवताये नमः ओम कुलदेवताय नमः मातृवंश कुलदेवताये नमः मातृवंश कुलदेवताय पितृवंश कुलदेवताये नमः पितृवंश कुलदेवताय नमः ओम धर्मदेवताये नमः ओम धर्मदेवताय नमः ओम परदेवताये नमः ओम परदेवताय नमः ओम इष्टदेवताये नमः ओम इष्टदेवताय नमः ओम स्थलदेवताये नमः ओम स्थलदेवताय ओम नमः ग्रामदेवताये नमः ओम ग्रामदेवताय ओम देशदेवताये नमः ओम देशदेवताय ओम सर्वदेवताये नमः सर्वदेवताय नमः रक्ष रक्ष महेश्वरा रक्ष रक्ष महेश्वर सर्वलोक रक्ष महेश्वरा सर्वलोक रक्ष महेश्वर प्राण रक्ष महेश्वरा प्राण रक्षा महेश्वर सर्व प्राण रक्ष महेश्वरा सर्व प्राण रक्षा महेश्वर देह रक्ष महेश्वरा देह रक्षा महेश्वर सर्व देह रक्ष महेश्वरा सर्व देह रक्षा महेश्वर ज्ञान रक्ष महेश्वरा ज्ञान रक्षा महेश्वर सर्व ज्ञान रक्ष महेश्वरा सर्व ज्ञान रक्षा महेश्वर कुटुंब रक्ष महेश्वरा कुटुंब रक्षा महेश्वर सर्व कुटुंब रक्ष महेश्वरा सर्व कुटुंब रक्षा महेश्वर संतान रक्ष महेश्वरा संतान रक्षा महेश्वर सर्व संतान रक्ष महेश्वरा सर्व संतान रक्षा महेश्वर कर्म रक्ष महेश्वरा कर्म रक्षा महेश्वर सर्व कर्म रक्ष महेश्वरा सर्व कर्म रक्षा महेश्वर संपत् रक्ष महेश्वरा संपत् रक्षा महेश्वर सर्व संपत् रक्ष महेश्वरा सर्व संपत् रक्षा महेश्वर समूह रक्ष महेश्वरा समूह रक्षा महेश्वर सर्व समूह रक्ष महेश्वरा सर्व समूह रक्षा महेश्वर चराचर रक्ष महेश्वरा चराचर रक्षा सर्व महेश्वर चराचर रक्ष महेश्वरा सर्व चराचर रक्षा महेश्वर लोक रक्ष महेश्वरा लोक रक्षा महेश्वर सर्व लोक रक्ष महेश्वरा लोक रक्षा महेश्वर रक्ष रक्ष महेश्वरा रक्ष रक्षा महेश्वर सर्व लोक रक्ष महेश्वरा सर्व लोक रक्षा रक्ष महेश्वर रक्ष महेश्वरा रक्ष रक्षा महेश्वर जय जय सत्यम जय जय सत्यम வாழ்க வாழ்க தர்மம் வாழ்க வாழ்க தர்மம் வருக வருக வெற்றி வருக வருக வெற்றி வளருக வளருக ஆனந்தம் வளருக வளருக ஆனந்தம் அடையுக அடையுக பிரம்மம் அடையுக அடையுக பிரம்மம் सर्वलोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वलोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम
ധന്വന്തരീമഹം ധന്വന്തരീമഹം വന്ദേ വിഷ്ണുരൂപം വന്ദേ വിഷ്ണുരൂപം ജനാർദ്ദനം യസ്യ ജനാർദ്ദനം യസ്യ കാരുണ്യഭാവേന കാരുണ്യഭാവേന രോഗമുക്തേ ഭവോജ്ഞാം രോഗമുക്തേ ഭവോജ്ഞാം. ഓം ഓം വാസുദേവായ വിദ്മഹേ വാസുദേവായ വിദ്മഹേ വൈദ്യരാജായ ധീമഹി വൈദ്യരാജായ ധീമഹി തന്നോ ധന്വന്തരി പ്രചോദയാത്. തന്നോ ധന്വന്തരി പ്രചോദയാത്. ഓം വാസുദേവായ വിദ്മഹേ വൈദ്യരാജായ ധീമഹി 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 തന്നോ ധന്വന്തരി പ്രചോദയാത്. ഓം ശരവണ ഭവ. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണം ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. എല്ലോരും ഹൃദയപൂർവം ആത്മാർത്ഥമ പ്രാർത്ഥന സൊല്ലുത്തുങ്കു. Soulfully from the core of our heart, let us offer prayers. പ്രാർത്ഥന ശക്തി പൂജ പ്രസാദം. The power of prayers and the worship we perform gives us those blessings. The പ്രാർത്ഥന ശക്തിയോടെ പൂജാ പ്രസാദത്തെ നമ്മ എടുത്തുകൊള്ളണം. With the power of prayers, we should receive the blessings of the puja. പൂജയിലിരുന്ന് നമുക്ക് പ്രസാദം വരണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തി വേണം. If we need to get blessings from the puja or worship we perform and absorb it, we need to have that power of prayers. இதுதான் பிரார்த்தனா சக்தி. நம்மளெல்லாம் ஒன்றா இருந்து இப்போது விசேஷமான பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல, அதில் விசேஷமான ரக்ஷா பிரார்த்தனை ரொம்ப விசேஷமாக பண்ணிட்டு இருந்தோம். பிரபஞ்ச சக்திகளெல்லாம் நம்ம மானசிகமாக பிரார்த்தனை பண்ணி புகழ்த்தி கொண்டே இருந்தோம். What we are doing right now all together is one of the greatest, most potent prayers where we were glorifying all those powerful cosmic forces of nature and praising them and bowing down to them. எப்போவுமே பிரார்த்தனைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். நம்ம தேடுவது அடையுவதற்கு கோவில் என்று நினைக்கக்கூடாது. அடையுவதை கொண்டு நிறைவாக வாழுவதற்கு தான் கோவில். Always we must give very big emphasis to prayers in our life, and we should not think that the temple is to come to achieve something. With the power of prayers, what we are blessed to acquire in life, all of that we need to put back to proper use by serving in the temple. எது நமக்கு கிடைக்குதோ அதுதான் நம்ம வாழ்க்கை. Whatever we are blessed with, that is our life. எது கிடைக்குதோ அதை வச்சு நம்ம வாழுகிறோம். Whatever we are blessed with that we are leading a good life. அது கிடைக்கல இது கிடைக்கலன்னு நினச்சி கொண்டிருந்தா நமக்கு என்ன வரும்? சங்கடம் தான் வரும். If we always keep harping upon what we didn't get, this, that or the other, then all the times we will always be mourning. எது நமக்கு கிடைக்குதோ அதை கொண்டு நம்ம நிறைவாக வாழுவது போல இருக்கணும். Our state of mind should be that with whatever we are blessed with, we will lead a complete and fulfilled life. பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தா நல்லது தான் கிடைக்கும் நமக்கு. If we are always in a state of prayer, then definitely all what we will get will be good only. அந்த நல்லது மட்டும் கிடைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பிரார்த்தனையில் இருக்கிறோம். So the reason we are deeply engrossed in prayers is so that all what we get should be only good.
அதுதானே நம்மளோட பிரார்த்தனையோட லட்சியம். கோவிலுக்கு போனால் கடவுள்கிட்ட என்ன கேட்குறோம்? நல்லதே வரணும்னு தான் சொல்கிறோம். நல்லதே வரணும். That is a goal of all prayers, because when we go to the temple or when we pray, what we pray, that may all that is good only come into our lives. நல்லது நடக்கணும், நல்லது நடக்கணும். Good things should happen, good things should happen. That is our constant prayer, isn't it? இப்போ கடவுள் உள்ளே இருந்து சொல்கிறார், நல்லதோட நடக்கணும், நல்லதோட நடக்கணும். And from நல்லதெல்லாம் நடக்கும், நல்லதெல்லாம் நடக்கும். We are asking God, may all good come to us, may everything good happen to us. And within us, God is saying, be with the good, be with the good. Only then you will get all that is good. நம்ம கடவுள்கிட்ட சொல்கிறோம், நல்லதே நடக்கணும், நல்லது நடக்கணும், நல்லது நடக்கணும்னு. இப்போ கடவுள் என்ன சொல்கிறாரு? நல்லதோடு நடக்கணும், நல்லதோடு நடக்கணும். இப்போ நல்லதெல்லாம் நடக்கும். So we want all that is good in our life, which is what we keep praying to God. And God keeps prompting us from inside that only when we are with all that is good, then we will get only what is good. நம்ம எப்போவுமே நல்லதோடு நடந்தால் சரி. At all times we must be and lead, follow and be with all that is good. நம்மளை குழப்புறவங்களோட எல்லாம் நம்ம நடக்கக்கூடாது. We should not be with those who keep throwing us into confusion. நம்மளை எப்போவுமே நல்லதோடு நிறைவாக நடக்கணும். We should be with that which is supremely good at all times. இப்போது ஸ்ரீ நாகதேவதைகளுக்கு விசேஷமான அஷ்டோத்திர ஆராதனா நடக்கும். அதற்கு முன்னாடி நாம நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி புஷ்பார்ச்சனை பண்ணி அஷ்டோத்திர சேவை செய்வோம். Om Sharavana Bhava. Very shortly we will be performing the main part of the worship by chanting the Ashtotram of Rahu. But before that we will be reciting all the names and star constellation of all the devotees who have offered worship. Along with that, wherever we are soulfully, let us offer all our near and dear ones at the lotus feet of the Lord. शिवं शिवगरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणयधारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं. नमः शिवाय शान्ताय शुद्धाय निर्मलाय प्रसन्नाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः. Om Sharavana Bhava. Raghupati Rajan, Rohini, Mangayat Karashi, Magham, Lakshan, Bharani, Kesekhan, Punar Pusam, Premanandan Sadhyam, Sasireka Ashwini, Ravi Vannan Revati, Ilakya Swati, Aradhana Uttradam, Ravishan Punar Pusam, Ravin Swati, Rahul Ailyam, Maheshwari Ketai, Shivaswami, Sahakutumbam, Nadaraja Sahakutumbam, Shivakumar Sahakutumbam, Prakash Sahakutumbam, Shashidharan Sahakutumbam, Bhavani Puradam, Dhyani Punarpusam, Shamini Punarpusam, Joshan Ashwini, Yogishwaran Bharani Sahakutumbam, Sudhakaran Rohini Sahakutumbam, Ravichandran Pusham, Mangaleshwari Anusham, Mahindran Avittam, Nivita Magam Kartigan Attam, Lakshai Bharani, Maya Mrigashirsham, Nayan Anusham, Mithilan Ailyam, Ratish Sabeshan Sahakutumbam, Lakshana Bharani, Arun Revati, Dharmaraja Uttradam, Tavaneshwari Chittare, Takish Puradam, Taragan Avittam, Ganesh Sai Tiruvonam, Sumatini Mrigashirsham, Shivarupan Revati, Denuka Puradam, Darsha Uttaram, Dinojan Ailyam, Selvamenan, Tiruvonam, Sugirta, Ashwini, Tishana, Vishakam, Abhina, Kartigai, Jaswan, Ketai, Loganathan, Kartigai, Shantini, Puratadi, Ashwini, Shantakumar, Avitam, Vanati, Puradam, Nirojana Puradam, Anojana, Chittirai, Rakshana Magam, Vagisan, Punarpusam, Prashantan Kete, Shriparan Moolan, Anbarashi Kartigai, Arlan Punarpusam, Anojan Uttaradam,
ராமநாதன் திருவோணம், ரோஹிணி அவிட்டம், பிரியா திருவாதிரை, திவ்யா உத்திரட்டாதி, சிவரன் திருவோணம், சுகுமார் அஸ்வினி, சிவந்தினி உத்திரம், சிவசக்தி ரோஹிணி, சிவாரணி அனுஷம், ஜான்னவி திருவோணம், சதீஷ்குமார் கார்த்திகை, மேனகா மகம், சாத்விகன் உத்தரட்டாதி, கந்தவேல் அவிட்டம், சிவமலர் பூசம், எந்துஷா கார்த்திகை, ரிஷான் சித்திரை, நிமேஷ் அனுஷம், அருண் ஆயில்யம், பாரதிதாசன் மகம், சுமதி அவிட்டம், பவிக்சன் சித்திரை, அபிராம் உத்திரம், குருமூர்த்தி சகுடும்பம், கண்ணையா சகுடும்பம், அனுஜ் அஸ்வினி, குகச்சந்திரன் சத்யம், சதயம் சகுடும்பம், ஜெயகணேசன் ஆயில்யம், ஹேமா பூரம், தாரிணி மிருகசீஷம், தாஷாயினி விஷாகம், தியானி கேட்டை, மயில்வாகனன் திருவாதிரை, ராஜலட்சுமி கார்த்திகை, அருளம்மா சித்திரை, விஜயகுமாரன் அனுஷம், கேதாரகோரி அவிட்டம், விதுஷன் திருவாதிரை, வினிஷா பூரம், வாத்சல்யலிங்கம் சகுடும்பம், ராஜதுரை சகுடும்பம், ராஜராஜன் அவிட்டம், சக்தி ஆயில்யம், ஹரிஷ் உத்திராடம், கௌரி புரட்டாதி, பிரபாகரன் புனர்பூசம், கலைச்செல்வி புனர்பூசம், சாருஜா திருவாதிரை, கிருஷ்கன் மிருகசீர்ஷம், ஜானுஷா பூராடம், மதிகழகன் பூரத்தாதி, பிரேமகுமாரி மூலம், சோபன் திருவாதிரை, அருணி உத்தரம், ஷாலினி பூராடம், அன்னையா அனுஷம், ரியான் மிருகசீர்ஷம், கைலேஷ் பூரட்டாதி, கார்த்திகா கேட்டை, தர்ஷன் ஸ்வாதி, லக்ஷிகா உத்திரம், மதன் மகம், உஷா கார்த்திகை, இந்திரமோகன் அனுஷம். ஓம் சரவண பவா. ஓம் சரவண பவா. இப்போது ஸ்ரீ ராகு அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவா, இந்த யக்னத்தோட பிரதானமான சேவையாக்கும் ராகு அஷ்டோத்திரம். நமக்கோ நம்ம குடும்பத்துக்கோ நம்மளுடைய பூர்வீகத்துக்கெல்லாம் ஏதாவது ராகு கேதுவோட தாக்கங்கள் இருந்தால், அந்த கிரகங்களுடைய தோஷங்கள் ஏதாச்சும் இருந்தால் அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகணுன்றதுக்காக நம்ம இந்த அஷ்டோத்திர அர்ச்சனை பண்ணி பிரார்த்தனை செலுத்த போகிறோம். We are now about to perform the Ashtottara chanting of Sri Rahu with the prayer that if either us or any of our near and dear ones, family, dynasty have any adverse impact of the influence of planet Rahu, please let all of that be eradicated and let us get the grace of Rahu. சாந்தி, சமாதானம், சந்தோஷம், சம்பத்து இதெல்லாம் ராகு கேதுவோட ஆசீர்வாதம் இருந்தால் தான் நம்ம குடும்பத்தில் எப்போவுமே நிறைவாக இருக்கும். Only if we have the blessings of Rahu and Ketu will we have peace, contentment, harmony, unity and love in the family. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopa Shantaye. Om Shri Raghave Namaha. 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 Om Saimhikeyaya Namaha. Om Vidhuntudaya Namaha. Om Shri Raghave Namaha. Om Surashatrave Namaha. Om Shri Raghave Namaha. Om Tamase Namaha. Om Shri Raghave Namaha. Om Fanine Namaha. Om Shri Raghave Namaha. Om Gargyayanaya Namaha. Om Shri Raghave Namaha. Om Surapine Namaha. Om Shri Raghave Namaha. Om Nilaji Mota Sankashaya Namaha. Om Shri Raghave Namaha. Om Chaturbhujaya Namaha. Om Shri Raghave Om Namaha. Khatga Khetagdharine Namaha. Om Shri Raghave Om Namaha. Varadayaka Hastakaya Namaha. Om Shri Raghave Namaha. Om Shulayudhaya Namaha. Om Shri Raghave Namaha. Om Meghavarnaya Namaha. Om Shri Raghave Om Namaha. Krishna Dhvajapatakavate Namaha. Om Shri Raghave Om Namaha. Dakshinashamukharataya Namaha. Om Shri Raghave Om Namaha. Tikshna Damshtrakaralakaya Namaha. Om Shri Raghave Om Namaha. Shurpakara Samstaya Namaha. Om Shri Raghave Om Namaha. Gomeda Bharana Priyaya Namaha. Om
Shri Raghavi Om Namaga. Kashyaprishinandanaya Namah. Om Shri Raghavi Namaga. Om Bhujageshwaraya Om Namah. Shri Raghavi Namaga. Om Ulkapatayitre Om Namah. Shri Raghavi Namaga. Om Shuline Om Namah. Shri Raghavi Namaga. Om Nidhipaya Om Namah. Shri Raghavi Namaga. Om Krishna Sarparaje Om Namah. Shri Raghavi Namaga. Om Vishajvala Vritasya Om Namah. Shri Raghavi Namaga. Om Ardha Shariraya Om Namah. Shri Raghavi Namaga. Om Shatravapradaya Namah. Om Shri Raghavi Namaga. Om Ravindu Bhikaraya Om Namah. Shri Raghavi Namaga. Om Chaya Swarupine Namah. Om Shri Raghavi Namaga. Om Kathinangaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Dvishachakratchedakaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Karalasyaya Om Namah. Shri Raghavi Om Namaga. Bhayankaraya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Krura Karmane Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Tamorupaya Om Namah. Shri Raghavi Namaga. Om Shyamatmane Om Namah. Shri Raghavi Om Namaga. Neela Lohitaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Kiritine Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Neelavasanaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Shani Samantavartmagaya Om Namah. Shri Raghavi Om Namaga. Chandalavarnaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Ashwarkshabhaya Om Namah. Shri Raghavi Namaga. Om Meshabhavaya Om Namah. Shri Raghavi Om Namaga. Shanivat Faladaya Om Namah. Shri Raghavi Namaga. Om Shuraya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Apasavyagataye Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Uparagakaraya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Somasurya Chavi Vimardakaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Neela Pushpa Viharaya Namah. Om Shri Raghavi Namaga. Om Graha Shrestaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Ashtamagrahaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Kabandhamatra Dehaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Yatudhana Kulodbhavaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Govinda Varapatraya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Devajati Pravishthakaya Namah. Om Shri Raghavi Namaga. Om Kruraya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Ghoraya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Shaner Mitraya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Shukramitraya Namah. Om Shri Raghavi Namaga. Om Agocharaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Mane Ganga Snanadatre Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Swagrihe Prabaladhyaya Namah. Om Shri Raghavi Om Namaga. Sadgrihe Anyabaladhrite Namah. Om Shri Raghavi. Om Chaturthe Matrinashakaya Namah. Shri Raghave Namaha. Om Chandrayukte Chandala Janma Shri Shuchakaya Namah. Raghave Namaha. Om Simha Janmane Namah. Shri Raghave Om Namaha. Rajyadatre Shri Namah. Raghave Namaha. Mahakayaya Shri Namah. Raghave Om Namaha. Janmakartre Shri Namah. Raghave Namaha. Om Vidhuripave Shri Namah. Raghave Namaha. Om Madhakajnanadaya Shri Namah. Raghave Namaha. Om Janmakanyarajyadatre Shri Namah. Raghave Namaha. Om Janmahanidaya Shri Namah. Raghave Namaha. Om Navame Pitruhantre Shri Namah. Raghave Namaha. Om Panchame Shokadayakaya Shri Namah. Raghave Om Namaha. Dhyone Kalatrahantre Om Namah. Shri Raghave Namaha. Om Saptame Kalahapradaya Om Shri Namah. Raghave Om Namaha. Shashte Vittadatre Om Shri Namah. Raghave Namaha. Om Chaturthe Vairadayakaya Om Shri Namah. Raghave Namaha. Om Navame Papadatre Shri Namah. Raghave Namaha. Om Dashame Shri Shokadayakaya Namah. Raghave Namaha. Om Adau Om Yashapradatre Shri Namah. Raghave Namaha. Om Ante Vairapradayakaya Om Shri Namah. Raghave Om Namaha. Kalatmane Om Shri Namah. Raghave Om Namaha. Om Gocharacharaya Shri Namah. Raghave Om Namaha. Dhani Kukutpradaya Om Shri Namah. Raghave Om Namaha. Panchame Dishama Om Shingadaya Shri Namah. Raghave Namaha. Om Svarbhanave Om Shri Namah. Raghave Namaha. Om Baline Om Namah. Shri Raghave Om Namaha. Mahasaukhyapradayine Om Namah. Shri Raghave Om Namaha. Chandra Vairine Om Shri Namah. Raghave Om Namaha. Shashwataya Om Namah. Shri Raghave Om Namaha. Surashatrave Om Namah. Shri Raghave Namaha. Om Om Papagrahaya Shri Namah. Raghave Namaha. Om Shambhavaya Om Shri Namah. Raghave Namaha. Om Pujyakaya Om Shri Namah. Raghave Namaha. Om Pahatira Puranaya Om Shri Namah. Raghave
നമഃ. ഓം പൈടീന സകുലോദ്ഭവായ ഓം നമഃ. ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം ഭക്തരക്ഷകായ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം രാഹുമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ ഓം നമഃ. സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദായ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം ദീർഘായ ഓം ശ്രീ നമഃ. രാഘവേ നമഃ. കൃഷ്ണായ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ ഓം നമഃ. അത്തനവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം വിഷ്ണുനേത്രാരയേ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം ദേവായ ഓം നമഃ. ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം ദാനവായ ഓം ശ്രീ നമഃ. രാഘവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ ഓം നമഃ. ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഘവേ നമഃ. ഓം ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണം ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. ഓം നാഗരാജായ വിദ്മഹേ നാഗരാജായ വിദ്മഹേ ചക്ഷുശ്രവണായ ധീമഹി ചക്ഷുശ്രവണായ ധീമഹി തന്നോ സർപ്പ പ്രചോദയാത്. തന്നോ സർപ്പ പ്രചോദയാത്. ഓം നാഗരാജായ വിദ്മഹേ ചക്ഷുശ്രവണായ ധീമഹി 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 തന്നോ സർപ്പ പ്രചോദയാത്. ഓം നാഗധ്വജായ വിദ്മഹേ നാഗധ്വജായ വിദ്മഹേ പത്മഹസ്തായ ധീമഹി പദ്മഹസ്തായ ധീമഹി തന്നോ രാഹു പ്രചോദയാത്. തന്നോ രാഹു പ്രചോദയാത്. ഓം നാഗധ്വജായ വിദ്മഹേ പദ്മഹസ്തായ ധീമഹി 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 തന്നോ രാഹു പ്രചോദയാത്. ഓം അശ്വധ്വജായ വിദ്മഹേ ഓം അശ്വധ്വജായ വിദ്മഹേ ശൂലഹസ്തായ ധീമഹി ശൂലഹസ്തായ ധീമഹി തന്നോ കേതു പ്രചോദയാത്. തന്നോ കേതു പ്രചോദയാത്. ഓം അശ്വധ്വജായ വിദ്മഹേ ശൂലഹസ്തായ ധീമഹി 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 തന്നോ കേതു പ്രചോദയാത്. അന്ന് ദീപം കൊഞ്ചം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് Raise the lamps a little bit. വിശ്വമംഗളത്തുക്കാக വിശ്വശാന്തിക്കാக നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന செய்வோம். Pray for world peace, world harmony. സർവലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. സർവലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. സർവലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. സർവലോകാ സമസ്ത
सुखिनो भवन्तु सर्वलोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वलोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु. இப்போது மகாமங்கள ஆரதி. Now Mahamangala Arati will take place. ആത്മാരാധനയോടെ, മന്ത്ര സാധനയോടെ, ദീപ പൂജയോടെ நம்ம இந்த ஆராதனா நிகழ்வு நிறைவுபடுத்துகின்றோம். This worship has been very successfully performed with Atma Aradhana, soulful invocation of the form of the Lord, chanting the glorious names, offering the lamps and worshipping the deity with the heart and soul. நமக்கெல்லாம் நிறைய ஆத்ம பந்தம் இருக்கு. அதனால தான் இப்படியான யக்னங்களுக்குள்ள எல்லாம் வாழக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நம்மளுக்கு கைகூடுவதுண்டு. Babaji explains there is this very deep connection of the soul, Atma Bandham, which is why we are all given such wonderful opportunities to participate together like this. நமக்குள்ள ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்குல்ல, அதுதான் இது. We have a spirit within us, isn't it? This is that. அதுக்கு தான் நம்ம கடவுள்னு சொல்றது. That is what we refer to as God. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മഹാമംഗള ആരതിയെ நிறைவுபடுத்துவோம். Let's all perform Mahamangala Arati together. நாகராஜா நாகராணி Nagaraja Nagarani நாகராஜா நாகராணி Nagaraja Nagarani நைனாதேவு நாகராணியே Nainativu Nagaraniye நைனாதேவு நாகராணியே Nainativu Nagaraniye நாகராஜாவே நாகராணியே Nagarajave Nagaraniye நாகராஜாவே நாகராணியே Nagarajave Nagaraniye நைனாதேவு நாகராணியே Nainativu Nagaraniye அபயமே கணம் வரதமே கணம் Abhayame ganam Varadame ganam அபயமே கணம் வரதமே கணம் Abhayame ganam Varadame ganam காத்தருளேணம் வரமருளேணம் Kattarulenam Varamarulenam காத்தருளேணம் வரமருளேணம் Kattarulenam Varamarulenam நைனாதேவு புவனேஸ்வரியே Nainativu Bhuvaneshwariye நைனாதேவு புவனேஸ்வரியே Nainadivu Bhuvaneshwariye புவனேஸ்வரியே புவனேஸ்வரியே Bhuvaneshwariye புவனேஸ்வரியே புவனேஸ்வரியே Bhuvaneshwariye புவனேஸ்வரியே புவனேஸ்வரியே Bhuvaneshwariye Bhuvaneshwariye
നാഗറാണിയേ നാഗരാജാവേ നാഗരാജാവേ നാഗറാണിയേ നാഗരാജാവേ നാഗരാജാവേ കുലത്തെ കാക്കണം ഭുവനേശ്വരിയേ കുലത്തെ കാക്കണം ഭുവനേശ്വരിയേ കുടുംബത്തെ കാക്കണം ഭുവനേശ്വരിയേ കുടുംബത്തെ കാക്കണം ഭുവനേശ്വരിയേ குழந்தைகளை காக்கணும் புவனேஸ்வரியே குழந்தைகளை காக்கணும் புவனேஸ்வரியே 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 அபயமே கணம் பரதமே கணம் அபயமே கணம் பரதமே கணம் அபயமே கணம் பரதமே கணம் அபயமே கணம் பரதமே கணம் காத்தருளேணம் வரமருளேணம் காத்தருளேணம் வரமருளேணம் காத்தருளேணம் வரமருளேணம் காத்தருளேணம் வரமருளேணம் காத்தருளேணம் வரமருளேணம் அபயமே கணம் வரதமே கணம் 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 தீபசமர்ப்பணம். எல்லா மக்களும் விளக்கு சேவார்த்திகள் அருகாமையில் வருகின்ற போது அவங்களிடம் ஒப்படைத்துக் கொள்ளுங்கள். சன்னிதானத்தில் இப்போ சமர்ப்பணமாகும். As the volunteers come near us, let us offer the lamps to them and they will offer it to the holy presence in the altar. അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ 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 അമ്മേ ഭുവനേശ്വരി ദേവി ഭുവനേശ്വരി ലക്ഷ്മി ഭുവനേശ്വരി ഭദ്രേ ഭുവനേശ്വരി അമ്മേ ഭുവനേശ്വരി
ഭുവനേശ്വരി ലക്ഷ്മി ഭുവനേശ്വരി ഭദ്രേ ഭുവനേശ്വരി. അമ്മേ ഭുവനേശ്വരി ദേവി ഭുവനേശ്വരി ലക്ഷ്മി ഭുവനേശ്വരി ഭദ്രേ ഭുവനേശ്വരി. അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ. 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 അമ്മേ ജയ ജയ ദേവി ജയ ജയ ലക്ഷ്മി ജയ ജയ ഭദ്രേ ജയ ജയ. അമ്മേ ജയ ജയ ദേവി ജയ ജയ ലക്ഷ്മി ജയ ജയ ഭദ്രേ ജയ ജയ. അമ്മേ ജയ ജയ ദേവി ജയ ജയ ലക്ഷ്മി ജയ ജയ ഭദ്രേ ജയ ജയ. അമ്മേ ജയ ജയ ദേവി ജയ ജയ ലക്ഷ്മി ജയ ജയ. അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ. 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 അമ്മേ നാരായണ സർവമംഗള മാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. സർവമംഗള മാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. സർവമംഗള മാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. സർവമംഗള മാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. ജഗദംബികേ 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 ജഗദംബികേ. കൊല്ലൂർ നിവാസിനി കൊല്ലൂർ നിവാസിനി ശ്രീ മൂകാംബികേ. കൊല്ലൂർ നിവാസിനി ശ്രീ മൂകാംബികേ. ആദിപരാശക്തിയേ മധുരയിൽ മീനാക്ഷിയേ കാഞ്ചിയിൽ കാമാക്ഷിയേ
കാശിയിൽ വിശാലാക്ഷിയേ, നൈനാദേവിൽ ഭുവനേശ്വരിയേ, നൈനാദേവിൽ ഭുവനേശ്വരിയേ, മധുരയിൽ മീനാക്ഷിയെ, കാഞ്ചിയിൽ കാമാക്ഷിയെ, കാശിയിൽ വിശാലാക്ഷിയെ, കൊല്ലൂർ മൂകാംബികയെ, നിൻ പാദപത്മത്തിൽ അടിയങ്ങളിതാ, നിൻ പാദപത്മത്തിൽ അടിയങ്ങളിതാ, അനന്തകോടി പ്രണാമം, അനന്തകോടി പ്രണാമം സമർപ്പിച്ചിടും നിതാ. നൈനാദേവ ഭുവനേശ്വരി, സമസ്താപരാധങ്ങളും പൊറുക്കേണം, സമസ്താപരാധങ്ങളും പൊറുക്കേണം. അറിവില്ല പൈതങ്ങളാണു ജഗദംബികെ, അറിവില്ല പൈതങ്ങളാണു ജഗദംബികെ, അറിവും ബോധവും നൽകണം, അറിവും ബോധവും നൽകണം, നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കണം, നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കണം. കൊല്ലൂർ നിവാസിനി അംബികേ, ജഗദംബികേ, ജഗദംബികേ, സർവമംഗള മാംഗല്യേ ശിവേ, സർവാർത്ഥ സാധികേ, ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി, നാരായണി നമോസ്തുതേ. സർവമംഗള മാംഗല്യേ ശിവേ, സർവാർത്ഥ സാധികേ, ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി, നാരായണി നമോസ്തുതേ. അവിടുന്നല്ലാതെ മറ്റൊരാശ്രയമില്ല, അവിടുന്നല്ലാതെ മറ്റൊരാശ്രയമില്ല, അവിടുന്നല്ലാതെ മറ്റൊരാശ്രയമില്ല. സദാ അനുഗ്രഹമരുളണം ജഗദംബികേ, സദാ അനുഗ്രഹമരുളണം ജഗദംബികേ, 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 ജഗദംബികേ. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ, സർവാർത്ഥസാധികേ, ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി, നാരായണി നമോസ്തുതേ. ഓം ശരവണഭവ. Om Sharavana Bhava. സന്തോഷം, Are we happy? സന്തോഷം. Very happy. ഓം ശരവണഭവ. Om Sharavana Bhava. Om Sharanabhava, Om Sharanabhava, Om Sharanabhava. Beloved devotees, all of you, warm welcome. We have a special guest here. Her name is Joanne Matson from Alaska, America. She came to see Swami on a private visit. She's a yoga teacher in Alaska. So Swami extended a special invitation to come here and address you about yoga, mind, body, and attitude. She temporarily she is in Leicester. So her friend Mark, who told about Swami about for a couple of months, so which made her to make a special trip to UK to come and see Swami. So today, to address you, she came all the way from Leicester. Joanne Matson, may I call upon to address the devotees? Please come. Thank you.
such a beautiful welcome, and I want to say I am so honored by being here and in the presence of Sharavana Baba. You are such an inspiration, and to be asked by you to talk about yoga, which is my passion, on such an auspicious occasion is such a blessing for me. So thank you. Yoga. Okay, so I suspect that most of you have heard of yoga. Probably quite a few of you have practiced yoga, and some of you may have thought that yoga is simply an exercise in turning your body into a pretzel. And to some extent, that's the attitude that we've been given through the last few years, especially in the West. We've been basically told that it's an exercise and that we should attend exercise classes in yoga so that we can become flexible, or so that we can have exercise and lose weight, or whatever the Western people seem to think is the going thing. But I would like to tell you my experience of yoga and how it differs from that. I've been practicing yoga for 30 years. I came to yoga here in the UK when my husband was transferred here. I had never known how to practice yoga before that, but I took to it basically like a duck takes to water. It was something that just grabbed my attention. But I practiced yoga for many, many years before I had any teachers that talked about the mind-body connection or the philosophy of yoga. So I just want to take a few minutes to talk to you about the mind-body connection attitude and how yoga can lead to a spiritual awakening if you practice and if you allow it to. So first of all, I'd like to talk about the body and the fact that, yes, it will make you flexible. It helps you sleep better. These are all proven things from participating in yoga classes. You lower your heart rate, you lower your blood pressure, you have increased flexibility, which we've already discussed. You have increased strength because the asanas or poses that we practice in our yoga classes or even a home practice will give you strength. It slows the aging process, which I am particularly fond of. Yes, I see a lot of you are also thinking that that would be a good thing. And I'm telling you right now, it does slow the aging process. You have a sense of well-being. You have better brain function. And don't we all need a little of that? And of course, there's the spiritual growth. So let me tell you what happens when you attend a yoga class, or at least let me preface this by saying it's important to find the right teacher, to find a teacher that suits you, that makes you happy and allows you to practice in a way that makes you happy. So if you find a teacher that really aligns with what you feel in your life, you will grow spiritually. I have a quote here from Harvard. Now, Harvard is in America, and I suspect that most of you would prefer if this had come from Oxford or Cambridge, but it didn't. It came from a study that they did in Harvard, and where they put people who had been practicing yoga for quite some time. They hooked them up to MRIs and other brain scan machines. And this is the quote that I have from them. Brain cells develop new connections and changes occur in brain structure as well as function, resulting in improved cognitive skills such as learning and memory. And this, my friends, is a proven fact. This is how yoga can benefit you and benefit your brain function.
But there's even more. When you practice yoga regularly, it allows you to stretch your body and stretch your nerves. And stretching those nerves and moving into the practice of yoga allows your mind to slow down and become still, which facilitates the meditation practice. So when you practice your yoga asana, you can move into the stillness of mind that allows you to meditate comfortably and easily without that monkey mind. And as you continue your meditative practice, you move into a more spiritual practice, which is why we're all here with Sharavana Baba, correct? So everyone here tonight, I expect, has a spiritual practice, or you're moving into more of a spiritual practice. And by practicing yoga, you'll allow yourself to move forward within that spiritual practice in a very beneficial way. So I would encourage all of you, if you haven't practiced yoga in the past, to try a yoga class or two. Don't give up immediately, because if you give up immediately, you won't really find the best teacher or the best experience for yourself. And those of you who have practiced in the past, I wish you well, and I hope that you continue your journey with yoga. And again, I thank you all for listening and for inviting me here tonight to talk about my experience with yoga and how it can really benefit each of you. Thank you. Joanne, a big thank you from Om Sharana Bhava Seva Trust, accepting our beloved Sadhguru's invitation, coming all the way from Leicester and addressing the devotees. Mark, big thank you. With your hectic schedule, you were able to bring Joanne here and give such a wonderful talk to our devotees. In this occasion, we want to honor Joanne. Joanne, please come here. May I call upon Mrs. Sasarega Premanandan? Mr. Premanandan is the Deputy Chairman of Laika Group of Companies, his wife. Please come here to honor Joanne Matson. Thank you, Mrs. Premanandan. Thank you, John. ஓம் சரவணபவா. அடுத்ததாக இங்கே ஒரு குழந்தை உங்களோடு உரையாட வருகின்றார். நான் அன்பாக அழைப்பது லக்ஷன் ரகுபதி ராஜ். இன்று அவர் தருவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்பீச், ஏனென்றால் இன்று அவருடைய பிறந்த தினமும் கூட. ஓம் சரவணபவா. We will hear from a devotee whose appearance day happens to be today. Om Sharaba, Om Sharaba, Om Sharaba. I'll start this speech again like in English. I'll say a few words in English and then I'll end it in Tamil. So the speech is basically, I did this speech on my birthday. I made all my friends come here so that all of you can understand the last journey. So with Swami, I met Swami last January. Now when I had met Swami, no job, no sense of direction in life. Everything was coming downhill, especially as Corona time as well, and everyone felt that. So December 2021, I think it was like a very hard time for me. I think finished all my exams, graduated, went to a job. I didn't even like that job, so I studied one thing, I worked a different place, and so I didn't know what to do with life. So 2 weeks later, my friend came and said, I'm going to Swami. I'm going to go see him. Do you want to come along? Rahu, he's right here. And when I came to see Swami, there was like, you can see the joy in his face. You can see the brightness in his face. Whenever you see Swami, you smile yourself. So when I saw Swami the first time, I had that
initial spark, like straight away in me. I said, there is something here that's different. Now, in 2013, I'm going back a few years, 2013, I started Sabarimala pilgrimage. So I went to Kerala, and when I was climbing the mountain, I got to the top of Sabarimala, and I stayed there. That kind of peace that I felt in 2013, I felt when I walked into this land here. Here, when you go and you see the power of this ground, you'll feel it as days go past. The amount of yagams, the amount of the amount of pujas that are happening here are just powerizing this land. So here I come and I see Swami the first time. For the relationship between me and Swami, it started maybe about more than 10 years ago. I think me and mum, me, dad, and brother came to see Swami, and it was just like one few seconds I saw him. After 10 years, he just escaped from my life. I never seen him again until recently. So one of the biggest kind of stories I want to say is the first darshanam. So when I go to Swami, prior day, I was in the car, right? I was there in my car just with God. And this is a day I actually reached out to the Kathirgama Muran who's saying in there. The link between me and him, we're going to start another little story here. So in 1997, my mom and dad were married. They went to Kathirgama Muran and they would ask for a child. And for a year, they didn't have it. And I was born in 1999. So they always tell me there's always a link between me and Muran. But as I grew up, as I came here in 2003, I went to different goil. I went Naga, I went Ayyapan, I went different temples, but never have I ever asked Muran for something. So in that December 2021, which I'm saying, where everything was going down, every aspect of life, whether it's finance, health, mind, everything. So if you just think, oh, he only had a few issues and that he's here today, no. The reason why I'm taking my birthday to give you this enlightenment is because my life has completely changed around in this one last year. So I'm building all this up to this one, the first darshanam I got from Swami. So the day before in my car, when I was sitting there, that's when I asked Muran, the Amma Appa says I'm your child. I don't do anything bad. I go to temple, I do what I can. So why is this always happening? So I asked Muran himself. Next day was my first darshan for Swami. And so it was in the tent. Look, now there's a whole temple now. But last year there was just a tent, right? In that tent, we went there. And when I had my first darshanam, Swami goes, I'll say in Tamil, and then I'll say in English again. Andiki kaaril indhanalla yoshta bola, na irukana unakku theriyada. And Swami Kata. Now, so that in English, he says, you thought about life too much that day in that car. Do you know that I'm here for you? So when he said that, that literally sent all the shocks because no one else would know what I'm doing, sitting in my car, speaking to Swami or not. And next day, when he says this, I was in complete shock. Then I walked in to see the Molastanam, and guess who's sitting there? Kathirgama Murugan. So the story that went from 1997, he's come back and lapped me here. I went through different gods to find one place here, and that's Murugan. Now, with Swami, this is just my part of that has changed. When I said I couldn't find a job, I couldn't do anything, a few months from, I met Swami in Jan 2021, March, 2 months later, he got me a job. And Swami was not even here. I had come late, and I just stood with Nagaraja and Nagarani. I asked them, and they gave it to me. So why I say this to you, like I said last time, Swami is here. We don't know how long he'll be here. He's traveling around the world, he has other things to do. He's using this temple, he's using all the different things around it as a ladder. He's giving you this as a ladder to come up to the stage. He's not telling all of you to become Samyas. He's not telling you to leave all this Maya world and come back. He's saying, use this, right? Develop yourself. Use this as a pillar to come and tame your mind. You're not going to come here, Swami, I want the lottery, I want this, I want that. You come for the peace. Because once your mind is steady, you can do whatever you want. And now, I would like to say a few words about astrology and Navagraha as well. If you see this temple, it starts with Navagraha. So why do we give the 9 planets this much importance? So a bit of a science lesson. So when we say the oceans and all the water are pulled up and down by the moon, we all believe that. So why can't we understand that where all these 9 planets are all out there, they're affecting us, we're made out of mostly water? So these questions need to start coming into you, and you see, when Swami says, Sri Suryaya Nama, Sri Chandraya Nama, if you convert it, what is that? Sun, Moon, Mars, Mercury, Venus, Saturn. So all of these planets, the reason why he's teaching you is because they're not bad. They're not there to come and create problems for you.
whatever karma you brought here, you will live through it. Now, whether that's to what level it's going to affect you, it's in your hands, because Swami, what he's doing here is a daily, like, it's a pour. It's like a daily fight that he's doing for all of us. He's doing this for all of our good. Do you see Swami getting anything here? No. All of this establishment, this beautiful temple, all this is for us. And in few days' time, that Muran will be there. So in my life only, if he just changed around, just work, he got me a job, he shaped me up. He's now also allowed me to bring more friends. I even have this like thing where there's a Baba pre-period and Baba post-period. When all the friends who are just sitting there around there, a couple of them, you go speak to them, you say, within a couple of months of seeing Baba himself, just a sight. You don't even need to speak to him. That one sight is enough for him to save you. All that's required is that belief. So it's not like, let me go see Swami, let me see what he says, and then I'll believe him. You come here with full faith, you put all your faith and everything on his feet, and then you go home and tell me what happens after that. So it's not like a game. Like, we're not playing anything with God. They're not going to get anything by this. They're not taking anything, right? So this temple will grow to further heights. Apart from my life only, let me tell you about Thambis, mums and dads. All four of them were in different places, split apart. Thambi, he finished his Thambi's university story I told you last time, but let me fast forward it now. On results day, Thambi, he got 79.5%. He couldn't get the offer because of that last 1% mark. We came to see Swami on results day. Swami just said, go home and come back tomorrow, we'll sort it out. All our family did was put full faith in Swami. Within the next day, the reason why he got the offer was because the exam board had remarked a paper that was past the deadline. Now, I'm giving you all this information because a normal human being process will not sort this out. You go, you apply, you remark, that doesn't work. So when does that divine come in? When does that next level come in? So when everything that we can do, everything that we've tried, and we leave it be, that's when that next divine level will come. So this kind of moment, I want to show you, like, this whole journey of this 1 year has led to this moment. I'm going to say the rest of this in Tamil. So, Swamiயை பார்த்து இப்போ 1 வருஷம் ஆச்சு. சுவாமியை நான் பார்க்க வரக்க வெறும் முண்டம்னு தான் சொல்லலாம், வெறும் பாடி மட்டும் தான் சொல்லலாம். இப்போ எனக்கு ஒரு வேலை, ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு வழி, அந்த வழியிலேயும் என் அம்மா அப்பா அவங்க என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது, அவங்கள விளக்கம் இதான் சுவாமி தான் எனக்கு இன்று ஒன்றா ஊட்டி தரார். லைக் சுவாமியோட ஒரே ஒரு சொல்லுவார், எப்போ பார்த்து சொல்லுவேன், நான் உன்னோட இருப்பேன், உன்னோட கூட இருப்பேன். அந்த சுவாமியின் நிலவில் இருக்கேக்கே எவ்ரி அடுத்தடுத்து நான் என்னென்ன செய்யணும்னு சுவாமியை சொல்லிட்டு வரார். நான் இந்த ஸ்பீச் இப்போ வந்து நிற்கிறேன், ப்ரிப்பேர் பண்ணல, எல்லாம் சுவாமி தான் அங்கே தான் எனக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். இப்போ ஏன் நான் இப்போ எனக்கு 24 years old, இப்போ நான் வந்து பர்த்டே பார்ட்டி நான் வருடம் போகலாம் பண்ணலாம், ஏன் நான் என் கோயிலுண்டு வரேன், ஊழவி எல்லாருக்கும் இந்த கோயிலுண்டு ஒரு பகுதி தேவை. ஏன் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அ மைண்ட், இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ கோ தம். நாங்கள் எல்லாம் கோயில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். லைக் அங்கே போகிறோம், நேர்த்தி காசு கொட்டுறோம், இட்ஸ் லைக் ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் மாதிரி எல்லாம் பார்க்குறோம். கோயில் அப்படி இல்லை, இட்ஸ் உங்களுக்குன்ற ஒரு தனி ஜேர்னி. இப்போ நீங்கள் 4 பேர் குடும்பத்தில் இருந்தால் கூட 4 பேரும் வேறு ஜேர்னி. நீங்கள் 4 பேரும் வேறு உங்களுக்கு குறிப்பிடுத்து பாருங்கள், குறிப்பில் 4 பேரும் வேறு வித்தியாசமாக இருக்கும். ஏன் சுவாமி சொல்கிறார், இந்த கிரகத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஏதாவது பண்ணணும், ஏதாவது செய்யணும்னா நீங்கள் the whole reason நீங்கள் ஏன் பிறந்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பாத் லைக் கர்மா. அந்த கர்மா தான் இங்கே கொண்டு விடுது. இப்போ அந்த கர்மாவை வந்து நீங்கள் மாற்றி எழுதாமல் இல்லையா எனக்கு தெரியாது, ஆனால் சுவாமி அந்த கர்மாவிலேருந்து வார பாதனையை வந்து உங்களுக்கு குறைச்சி தருவார் 100%. ஸோ with this, I'll end the speech, but எல்லாரும் முருகா நினச்சி பாருங்க, இந்த சுவாமி இவ்வளத்து பண்ணுறார் என்னத்துக்காக, அவருக்காகவா, எல்லாம் எங்களுக்காகத்தான். Next generations, who boys of you who are there and thinking, this is something that's come in Barnet for us, for future generations, and for everyone. Swami idla vandu like, what's the difference between temple? Have you gone inside and seen the siddhars mar and the 18 siddhar marukkum avanga vilakkangal, what they did, why they did it? This is for all of you to start thinking. இப்போ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னோன்னு லைக் உங்கள் நம்பிக்கை நான் சொல்லி அதை வளர்க்க முடியாது, நீங்கள் அதான் அது ஒன்றா வரும்.
time போக போக வரும். It took me 15 months to change from 0 to 100. இன்னும் என்ன journey முடியலை. Next year பாருங்க இன்னும் develop ஆகும். So I'm giving you an example to go from 0 to something is possible with Swami. So I'll end it with this. Swami எனக்கு என்ன பண்ணாருன்னா, சும்மா இந்த ரோட்ல என்ன பக்கினம் பேலஸ் பக்கத்தில் வேலை தந்தார். அது நான் அப்ளை பண்ணாமல் சுவாமி அங்கேருந்து வந்தது. அப்போ இதெல்லாம் எப்படி திங்க். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓம் சரவண பவா. லக்ஷ்மண் ரகுபதி ராஜுடைய உரையை கேட்டீர்கள். அடுத்ததாக அவர் பகவானிடம் ஆசீர்வாதம் பெற வருவார். அவருடைய குடும்பத்தாரையும் அவரோடு இணைந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஓம் சரவண பவா. ஓம் சரவண பவா. இன்று அவர்கள் பிரசாதம் எல்லாருக்கும் தயாராக வைத்திருக்கின்றார்கள். அதை ஆனந்தமாக பெற்று செல்லுமாறு பகவான் கேட்டுக்கொள்கின்றார். ஓம் சரவண பவா. இந்த குளிருக்குள்ளும் இன்று அமோகமான யாகம், அதை தொடர்ந்து நாக பூஜை, செவ்வாய்க்கிழமை, இவ்வாறு பல விடயங்கள் கூறிக்கொண்டே போகலாம். கும்பாபிஷேகம் நாட்கள் நெருங்குகின்றது. இன்னும் பல விசேஷங்கள் எங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த அனைத்து காரியங்களும் திறம்பட நடப்பதற்கு இங்கு ஓடி ஓடி வேலைகள் செய்யும் சேவதால் அனைவருக்கும் வந்து இந்த குளிரில் அமர்ந்திருக்கும் பக்தர்களை முடிந்தவரை அவர்களுக்கு தேவையான தேவைகளை இன்முகத்தோடு செய்து இந்த பூஜையில் பலனை பெறுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் சேவையில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் நன்றிகளை கூறிக்கொள்கின்றேன். ஓம் சரவண பவா. Om Sharavana Bhava. Today has been an absolutely glorious day. Let us relish the great fortune of being participating in this Amavasya Yajna. Also added benefit on a Tuesday, the Naga Puja. We have to definitely realize and soulfully thank all those wonderful personalities who have come together to make this such a beautiful and unforgettable event. So let us thank all the volunteers who have worked day and night, the management and the priests and all the devotees and our Sadguru Sharavana Babaji for giving us this beautiful experience. Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. எல்லோரும் இப்படியெல்லாம் நமக்கு சேவைகள் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை உயர்த்தி கொடுத்தா நம்ம முன்னோர்களுக்கும் நம்ம குரு பரம்பரைகளுக்கும் நம்மளுடைய குலதேவதைகளுக்கும் சமஸ்த தேவதைகளுக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரபஞ்ச சங்கல்பத்தில் வாழ்கின்ற அனைத்த ஜீவராசிகளுக்கும் பிரார்த்தனா நமஸ்கார சேவையோட நன்றி கூறுவோம். Let us gratefully thank all our ancestors, all the sages and rishis and spiritual masters, all the gods and all the cosmic forces of nature, the elements and every living being for all what we are now. எல்லாரும் எழும்பி நில்லுங்கள். I'll stand up for a minute. வாழ்க்கையில் நம்ம நிறைய விஷயங்களெல்லாம் சாதிச்சிருக்கிறோம், இன்னும் சாதிச்சு கொண்டே இருக்கிறோம். நமக்கு லட்சியம் இருக்குது வாழ்க்கையில். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இருந்து நினச்சோம் கோவிலுக்கு வரணும், சுவாமியை பார்க்கணும்.
அது மாதிரி வாழ்க்கையில் நிறைய லட்சியம் இருக்குது நமக்கு. அதெல்லாம் நம்ம சாதிக்கணும். இதெல்லாம் சாதிக்க வேண்டியிருக்கும், அதெல்லாம் சாதிக்கணும். சாதிக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி வேணும், அப்போ தான் சாதிக்கலாம். நேரத்துக்கு நமக்கு கிடைக்கணும்னா நமக்கு சக்தி வேணும். மரத்துக்கு மேலே பழம் இருக்குது, அது கீழே வர்ற வரைக்கும் நம்ம காத்துட்டு இருந்தாலும் அது கிடைக்கும். ஆனால் அந்த மரத்துக்கு மேலே ஏறிட்டும் அது நீங்கள் எடுக்கலாம். உங்களுக்கு நேரத்துக்கு கிடைக்கணுன்னா மேலே ஏறி எடுக்கணும் இல்லையா? இல்லாட்டினா அது அதோட நேரத்துக்கு தான் வரும். Babaji explains all of us have goals. Like even today we planned to come here and we came here. But for that we need energy and strength. Just like if we want a fruit from a tree, we can either wait for it to fall by itself in its own time. But if we want it to reach us in our time, then we have to have the energy to apply that effort. அப்போது எதுவும் நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு சாதிக்கணுன்னா நமக்கு நிறைய சக்தி தேவை இருக்குது. We want to achieve anything the way to the proportion which we wish, then we definitely need that power and strength. அதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த விசேஷமான பரம்பொருளை நீங்கள் உங்களுக்கிட்ட வசமாக்கணும். For that, we have that divine power within us of the Lord. We need to channelize and get that in our favor. எதெல்லாமோ நம்ம வசமாக்கி இருக்கிறோம், ஆனால் நம்மளை நம்ம வசமாக்கி இருக்கிறோமா? We try to influence many things to be favorable to us, but have we ever tried to influence that power within us to work for us? நீங்கள் சொல்கிறது அவங்க கேட்கணும், இவங்க கேட்கணுன்னெல்லாம் நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்கல்ல, ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது உங்கள் மனசு கேட்குதா? We want whatever we say to be obeyed and others should listen to what we say, but have we ever thought, does our own mind ever listen to us? உங்கள் மனசு உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா? Is our mind under our direction and control? நீங்கள் சொல்கிறது மற்றவங்க கேட்கலன்னா உங்களுக்கு கோபம் வருது. If we say something and the others don't listen, we get very angry. ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது உங்கள் மனசு கேட்கல, அப்போ மனசுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன வருது? But what we want or we think, our own mind doesn't listen. So what should we feel with our mind? நீங்கள் சொல்கிறது உங்கள் மனசு கேட்கணும். So whatever we say, our mind needs to obey that. அந்த அளவுக்கு அந்த மனசை நீங்கள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும். To that level, we need to control our mind. மைண்ட் கண்ட்ரோல். நல்லா சாதனை பண்ணுங்க வாழ்க்கையில். We need to perform sadhana, very intense spiritual practices. கடவுளுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுங்க. You have to give great importance to God. கடவுளை நீங்கள் எங்கேயும் தேட வேண்டாம். சாமி சொன்னனே, உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் அந்த பரம்பொருள், அவருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. We don't need to search for God because God resides within us. We need to realize that and give great importance to the God within us. வாழ்க்கையில் வேலைக்கும் வயருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்ல. We give great importance to work and our belly, our stomach. அதே மாதிரி நம்மளுடைய லைஃபுக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். In that way, actually, we have to give great importance to our life. இந்த லைஃபு தான் டிவைன் லைட். Because the life is actually divine light. அதுக்கு நம்ம எப்போவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், நல்ல ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். Hence, we have to realize its importance and give great respect to it. அது எல்லாத்துக்கும் மேலே வச்சுக்கணும். It has to be right above everything else. ஹிருதயத்தை தொட்டு சொல்லணும், நான் நல்லா இருக்கிறேன். We have to touch our heart and say, yes, I'm good, I'm fine. இது இருக்கு இது இல்லையோ, No matter what is there or what isn't, நான் நல்லா இருக்கிறேன். I'm fine. I am okay. I am okay. I am strong. அப்படி ஒரு பாவம் நம்மள எப்போவுமே இருக்கணும். We should have that state of mind and that thought process that I'm fine. எப்போ நம்ம பிச்சை தான் எடுத்துட்டு இருக்கிறோன்னு நமக்கு தெரியும், ஆனால் பிச்சைக்காரன் மாதிரி வாழக்கூடாது. At all times, the truth is we are always seeking alms, we are begging this, that and the other, but we shouldn't live like a beggar.
நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம பிச்சை தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் நம்ம பிச்சைக்காரன் மாதிரி வாழக்கூடாது. We know actually that we are always asking and we are seeking things at all times, but we shouldn't live like a mendicant or a beggar. நமக்குள்ள ஒரு ராஜா இருக்கிறார். There is a king within us. ஓம் சரவண பவ. Om Sharavana Bhava. ரெண்டு கரங்களும் Join சிரசுக்கு மேலே hands above கும்பிடுங்க. head and pray. ஓம் நம சிவாய சாந்தாய சுத்தாய நிர்மலாய பிரசன்னாய ஸ்ரீ தக்ஷிணா മൂർത്തയെ നമഃ. ഓം ശരവണ ഭവ. രണ്ട് കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് അണച്ചു വെച്ച് ഒരു നിമിഷം ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യഫലപ്രാപ്തിക്കാக പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുங்கள். Keeping our joint palms close to heart for a minute, let us very deeply pray for that one boon which we are seeking from the Lord. Pray soulfully. Soul light, soul bright. Soul activate. Peaceful life. Beautiful life, successful life, very peaceful life. Please give me Bhagavan. Beautiful life, please give me Bhagavan. Successful life, please give me Bhagavan. All your grace, Bhagavan. Our thoughts, our words, our action, everything your grace, Bhagavan. Please bless me. Please bless me, Bhagavan. Present your grace, Lord. Future life, all your grace. Please guide me. Please protect me. Thank you, Bhagavan, this opportunity, special occasion. This your seva. Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. എല്ലാവരും ഉക്കാരുங்கள். Let's all be seated. ഓം ശരവണ ഭവ. Om Sharavana Bhava. இப்போது சேவார்த்திகளோட நிர்தேசானுசரணம் நீங்களெல்லாம் வந்து பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும். இப்போ ஒரு குழந்தைங்க வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தார்ல பாருங்க, அவர் சொன்னார்ல அவருக்கு இன்றைக்கி பிறந்த நாள். அவர் இந்த பிறந்த நாள் எப்படி வேணும்னாலும் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம். சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பர்த்டேன்னெல்லாம் ஏதோ ஒரு பார்ட்டியில் தான் இருக்கும். ஒரு காலத்தில் டீ பார்ட்டி தான் இருந்தது, இப்போல்லாம் லிக்கர் பார்ட்டி தான் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஆனால் அப்படியான பார்ட்டிகளுக்குள்ளெல்லாம் போவோமே, டிவைன் பார்ட்டியில் இருக்கிறோம்ல, அது ஒரு பெரிய விசேஷம் இல்லையா? So we need to really appreciate this wonderful young devotee who came to celebrate his birthday here. He's been here since afternoon, and it is he and their family, the wonderful family, sponsored the prasadam for today also for us. So we need to realize that anybody could have been anywhere celebrating the whole day as a party in not only warm drinks but maybe even more intoxicating drinks. But then they have decided to dedicate and the day here and be with the spiritual master and all the devotees.
எப்போவுமே நம்ம லைஃப்பில் வர்ற ஒவ்வொரு நல்ல ஒகேஷனும் தார்மீகமான மார்க்கத்தில் தான் செலிப்ரேட் பண்ணணும். So every important occasion in our lives, we have to celebrate it in the path of eternal righteousness. இது சொசைட்டிக்கு ஒரு மாதிரிகை. It has to, நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும். we have to be an example for everyone in society. நம்ம நடந்து காட்டணும், அப்போ தான் நம்மளை நாடி 4 பேர் நடப்பாங்க. So if we are able to be an example, then few others will follow us and also perfect their lives. ஒரு ஆள் நடந்தால் கட்டாயம் 10 பேர் சேர்ந்து நடக்கும். Because if one person leads a path, then definitely 10 more will follow. நம்மளெல்லாம் தார்மீகமான மார்க்கத்தில் நிறைய பணிகள் செய்யணும் இந்த மண்ணில். இப்போ அந்த குடும்பம் பார்த்திங்களா, இன்றைக்கி நமக்கெல்லாம் அந்த குடும்பத்தோட சார்பில் தான் பிரசாதம். அந்த குடும்பம், அந்த குழந்தை வந்து சொன்னது, சுவாமி இங்கே தான் எங்களோட பிறந்த நாள், பிள்ளையாருக்கு இன்றைக்கி மத்தியானம் நல்லா பூஜை பண்ணார். அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு பூஜையிலையும் அவர் இன்றைக்கி நிறைவாக இருந்திருக்கிறார். இன்றைக்கி ஃபுல் அன்னதானம் அவர் தான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். பாருங்கள், அவரோட உழைப்பிலிருந்து அவர் இன்றைக்கி எல்லாம் செய்கிறார். அப்போ அதே மாதிரி நம்மளெல்லாம் லைஃப்பில் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு நல்லது நடந்தால் அது நிறைய பேருக்கு நல்லதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கணும்னு நினச்சா போதும். If we think if something good happens in our life, by that good event, so many others should benefit. So the wonderful example of this young devotee is that from the afternoon, the entire family has been here. They performed a very elaborate worship for Lord Ganesha and taken part in every worship today, and they have sponsored the entire Prasadam. The Annadanam has been by them. So it is such a noble thought, and they are creating a wonderful example for so many others to follow. Om Sharavana Bhava. Om Sharavana Bhava. கோவில் திருப்பணிகள் எல்லாம் சீக்கிரம் ஆயின்றிருக்கு. கும்பாபிஷேகம் பகு விரைவில் வரும். ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்பத்தில் ஒரு தேவசபா நடக்கும் சன்னிதானத்தில். உங்களுக்கெல்லாம் அழைப்பு தருவோம். நீங்களெல்லாம் அந்த தேவசபைக்கு வர வேண்டும். அந்த நாளில் இந்த கோவில் எப்பெல்லாம் ஆரம்பிக்க போகின்றதென்று எடுத்து கூறுவோம். சில விசேஷமான செய்திகளெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கு. அது அந்த தேவ சபையில் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம். அதுக்காக நீங்கள் அந்த நேரத்தில் அழைப்பு கிடைக்கும்போது வர வேண்டும். ஓம் சரவண பவா. There's going to be a very important assembly called for all of us to come and listen to some very important and very great news about the temple and how we should be involved in the temple and what it is going to be for us in the future. This invitation will come to us around the first week of April to unfold all the glorious events that is going to take place in the month for the consecration of the temple. So when we are invited, we should all very eagerly come and participate. Om Sharavana Bhava. Token number 1 to 40, please come and join the darshan queue. அடுத்ததாக எங்களுடைய யூத் விங் குழுவினர் ஃபுட் பேங்குக்கான உணவு சேகரிப்பு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையிலும் நடக்கின்றது. நீங்கள் அந்த உலர் உணவுகளை கொண்டு வந்திருந்தால் அவர்களிடம் கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். The youth wing childrens, they are collecting the dry foods for the food bank. It's on every Thursdays. Those who have bought it, please give them. And there are a lot of new devotees here. When you leave the temple, please go very silently, very quietly. Please do not park your car at the Legion Way. If the car park is full, please park your car